Durante ecos crecí con una verdad que ahora lo sé. Era una mentira. Mi madre me decía que mi padre nos había dejado cuando yo tenía 7 ecos. Nunca hubo explicaciones largas. Solo palabras frías. Nos abandonó. Así que aprendí a odiarlo. Lo convertí en el villano de mi infancia. Cada vez que veía a otros niños con sus padres, sentia rabia. Pensaba, ¿por qué él no quiso cuidarse por mí? Mi madre siempre cambiaba de tema cuando preguntaba por él, a veces lloraba, a veces se enojaba. Nunca respondía del todo das YQ de preguntar. Mi niñez pasó con una ausencia, en juco que trait de linear. Con otras cosas, amigos. Escuela, libros, pero nada sustituye el amor de un padre, a los 22 ecos. Mi abuela paterna Felicia no la conoce bien, pero decidí ir al funeral por respeto, fue incómodo. Estaba rodeado de personas que apenas recordaba, y entonces lo vi. Mi padre, más viejo, más delgado, pero sus ojos. Sus ojos eran los mismos dat se acercó lentamente. Yo me congelé, no intento abrazarme. Solo me entregó una pequeña caja de madera dijo. Estas cartas, todas me fueron devueltas. Cada año, y se fue. Sin esperar nada me quedé con la caja en las manos, temblando, y esa noche la abrí. En mi habitación solo asustado había 15 cartas. Una para cada cumpleaños desde que se fue, todas cerradas. Nunca abiertas, nunca leídas, algunas tenían dibujos. Otras pequeños regalos de todas escritas con amor. Todas marcadas con devuelto al remitente, mis ojos se llenaron de lágrimas al leer la piara mía me felicitaba por cumplir 8 ecos. Decía que me extrañaba cada día, cantaba como había comprado un pastel aunque yo no estaba. Y que me imaginaba soplando las velas la segunda carta me decía. Suerte en la escuela la tercera hablaba de cómo me cefaba en las noticias cada carta era más dolorosa que la anterior no entendía nada. ¿Por qué mi madre me ocultó esto? La confronté al día siguiente al principio lo negó. Luego loro me dio. Pens que era mejor así, que te causaría menos dolor. Menos dolor? Me hizo odiar a alguien que solo quiso amarme me quito. La oportunidad de conocer a mi padre me rogó momentos que nunca podré recuperar, pero no gritemos. Solo lloramos. Por todo lo que nunca fui, y esa noche no dormí, pensando todos mis cumpleaños. En la soledad que sentia, y en como el deslejos, nunca se olvidó de mí. Al día siguiente, fui al parque donde lo encontré. Estaba allí. Como si me esperara me acerque. No dije nada al principio, solo le mostré una carta en mis manos. La primera, y le dije, la leí, sus ojos se llenaron de lágrimas, como los míos nos abrazamos. Fue largo, torpe, pero sincero, después de 15 ecos. Por fin no recuperamos el pasado. Pero tuvimos un momento real, y a veces eso es todo lo que el alma necesita hoy, cada año. Leo una carta diferente y le escribo una nueva desde mi para él ya no somos extraños. No somos completos, pero somos algo. Y eso vale todo, después. De ese abrazo algo cambió en mí. No fue como en las películas. No hubo música dramática ni palabras perfectas, solo silencio. Y dos personas intentando. Pa en las horas sentados en una banca del parque, me contó cosas que nunca subo. En el hospital. Cuando nací, como solía cantar para dormir, como loro la primera vez que no lo dije, entrar a la escuela. Historia era como una fotografía que me habían escondido, yo solo escuchaba.
Avisas no podia en mirarlo a los ojos, senza culpa. Aunque sabía que no era mi culpa, pero así, la senza la pregunta, ¿por qué no luchaste más fuerte por mí? El suspiro, miró al cielo y dijo, por cada vez que lo intentaba, tu madre me cerraba otra puerta. Y cada vez que peleábamos, te estabas en el medio. No quería que me recordaras por las peleas. Quería que me recordaras por las cartas. Y eso me rompió por dentro. Pens en cada ano. Que el espero una respuesta, cada carta escrita con la esperanza de una conexión. Que nunca llegó, la pregunta si alguna vez se rindió, el sonrío con tristeza. Nunca, solo aprendí a esperar. Nos vimos más veces después de eso, avisos para caminar. Avisos para comer antes mi libro a su casa, conocí a su esposa. Ella me abrazó sin decir palabra. Una caja con fotos mías de niña. De esas que nadie guardaba, tenía dibujos meos pegados en su pared. Dibujos que en ello recordaba haber hecho, había un trozo de mi infancia allí. En silencio. Esperando mi regres odo mi mostró una guitarra vieja. Dio que solía tocarla imaginando que yo cantaba con él, que tocáramos juntos. Aunque yo no sabía nada de mi enseño de día, el odio fue cediendo su lugar al perdón no fue fácil. Había días donde el silencio dolía más que cualquier palabra. Pero él nunca se rindió. Y yo tampoco, un día le dije, te odi por. Ecos, hoy no sé cómo vivir sin ti. Él respondió, yo nunca dejé de amarte, solo estaba esperando. Comenzamos a escribir nuevas cartas. Pero ahora, juntos, cartas que hablaban del presente de nuestras caminadas. De las canciones que aprendí hemos de los días que perdimos. Y los que en nos que ueda ban da una noche me miro y dio. Gracias por darme esta segunda oportunidad. Yo responde, gracias por nunca dejar de creer. Fueron palabras simples. Pero significaron todo, un día levi esas cartas a mi madre. Ella las leo en silencio. Loro durante horas, luego me dio. No sabía cuánto amor me estaba perdiendo. Le pedí que viniera con nosotros. Que escuchar suesh est o ara al principio no quiso. Pero días después acepto. Nos sentamos los tres en el mismo parque. El mismo. Don todo comenzó, mi padre pidió perdón, no por sino por no pelar más fuerte y mi madre pidió perdón. Por haber cerrado tantas puertas, yo. Perdone ambos por entendí que todos estábamos rotos de alguna manera, día, no recuperamos el pasado, pero damos un paso hacia algo nuevo, un futuro construido sobre verdades, sobre cartas ledas lágrimas compartidas. Abrazos tardíos, hoy. Sigamos aprendiendo a ser fam no perfecta, no completa. Pero real y cada ano, en mi compligos, no solo recibo una carta, recibo un abrazo. No que espere por 15 ecos, y cuando cierro los ojos, no veo ausencia, veo amor. Finalmente en su lugar, han pasado 5 ecos, desde aquel día en el parque, 5 ecos desde que la verdad. Salió a las 5 ecos desde que abracé a mi padre por primera vez en la adult easy. Hoy tengo 27. Y esta mañana. Mientras preparaba café, lego una carta, pero esta vez. No tenía a timbre postal, estaba sobre mi mesa, escrita con la misma caligrafía, que conoce en aquella calle de madera, era de acute mi padre. Pero no estaba conmigo, felicio estas semanas, un infarto silencioso. Repito, inespero no tuve tiempo para despedirme.
Solo sup q se fu en paz dat su esposa mi entrego esta última carta dat me dio q la había escrito meses antes, por si algún día. No estaba dat la abrí con manos temblorosas, como la primera vez, y comencé a leer. Corrido. Hijo. Así empezaba. Como siempre dat me dicho que, si estaba leyendo esto, era porque el tiempo lo había alcanzado, que no lograra, por lo que no pudimos vivir, que sonriera, por lo que logramos reconstruir, recordamos nuestras caminadas, nuestros intentos. Falados de tocar guitarra juntos dat las cartas que escribíamos los domingos. Why? Como cada una sonaba un poco más nuestras heridas, decía. No me fue con tristeza, me fue con gratitud. Porque al final, ti me regalaste lo más valioso, tu perdón. Y eso me hizo sentir como el padre más afortunado del mundo. Mis ojos no aguantaron más. Las lágrimas caen sin freno, continuaba. Quiero pedirte un último favor. Q. No digas morir las cartas. Q escribas ti ahora. Para alguien más. Para ti mismo, para la vida. Porque las palabras que no se dicen se pudren en el alma. Cerré la carta con un suspiro que me dolió en el pecho, era como si su voz no estuviera ahí susurrando entre las líneas y ese tarde fue al parque. El mismo nuestra banca dat me senté con la carta en las manos. El cielo estaba gris, pero el aire era suave. Cálido, familiar, sac mi cuaderno y escribí, no supe qué exactamente, pero escribí, tal vez un poema, tal vez una promesa, tal vez solo un te extrago, y entendé que él no, se fu del todo, vivía en mis recuerdos, en las cartas guardadas en, las canciones que ahora toco con más certeza en cada paso que doy, sin rencor, con el tiempo, abrí una pequeña fundación en dat la. Lami, cartas que sanan, ayudamos a hijos a reconectar con padres ausentes. Y, a padres a pedir perdón con palabras sinceras, cada carta enviada es como una semilla, y algunas. Florecen, a veces, me siento a leer cartas que nunca conocí, y. Loro. Y sonrío, como lo hacía con las de mi padre. A veces, los domingos me siento solo, y escribo otra carta para que il dat a unq y sé que no la lira. Siento que si me escucha, porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, hoy tengo un hijo, y. Cada año, le escribo una carta en su cumpleaños, aunque esté a su lado. Aunque me escuche todos los días, porque no quiero que nunca dude de cuanto lo amo, y si algún día me voy antes de tiempo. Quiero que tenga palabras, dot no para recordar mi ausencia dot sino para tener mi pres, y así como yo la sentí, gracias. Popa, por cada carta, por cada silencio que convertiste en amor, y por enseñar que perdonar. También es una forma de amar. Mi hijo cumplió 5 años la semana pasada, le prepara un pastel de chocolate, como que mi padre dice que mi hacía en sus cartas, lo ayuda a soplar las velas. Y mientras lo hacía, sentí un nudo en la argia en da sus ojos brillar. Su risalino la habitación. Su inocencia era un regalo, y en ese momento, pensé en mi padre, como habría amado conocerlo. Como habría sido el abuelo más paciente del mundo, y me dolió. No por lo que fue, sino por lo que no pudo ser, después de que mi padre felicio, hubo un silencio dentro de mí era vacío, era como una pausa larga entre dos elatos dot la vida siguió. El trabajo, la familia, los días que vienen y van, pero. Había una parte de mi que seguía, sentada en aquella banca del pie arque dot la fundación creció. Cartas que sanan, se volvió más grande de lo que Sony, recibimos cartas desde Argentina, México, Colombia, incluso desde España, cada una.
con una historia distinta. Cada una con el mismo eco, la esencia, historias de perdón, de culpa, de segundas oportunidades perdidas. Y algunas das dat una carta mi marco especialmente, era de una niña de once ecos. Decía que su madre trabajaba tanto que a veces pasaban semanas sin hablar, relment no había rencor. Solo tristeza, escribía con la esperanza de que quizás una carta despertaría algo en su mamá, la ayudamos a enviar esa carta. 3 semanas después, recibimos RESPUES to su madre Loro al leerla. Cambió sus horarios. Comenzaron a cenar juntas un simple papel. Cambió en ojoja ardan esos momentos siento a mi padre cerca. Siento que, de alguna manera, él está leyendo esas cartas conmigo. A veces me despierto en la drogada y escucho su voz en mis recuerdos no palabras completas. Solo tonas, risas leonas, suspiros y entonces escribo tengo un cuaderno reservado solo para acute el ya no lo loro como antes. Ahora lo celebro que, aunque luego tard su amor dejo risas un día. Mi hijo me preguntó, ¿quién era el seno de la foto con la guitarra? Me costó responder le dije, fue mi papá. Y también fue mi maestro más importante. Él preguntó, ¿tú te enseñó? Le responde, escribir cartas incluso cuando nadie responde. ¿Por qué? Porque escribir es una forma de amar. Mi hijo no entendió del todo, pero sonrió. Mi abrazo, y me dio, te voy a escribir una carta cuando sea grande. Sentí. Mi corazón tmbla un ciclo se estaba cerrando. Y no nuevo estaba empezando, y aprendido que el dolor no desaparece. Se transforma se vuelve parte de uno. Como una cicatriz cuya no duele, pero nunca se olvida, y leído más de 1000 cartas desde que empezó. La fundación, cada una con un mundo dentro, algunas cartas están escritas con rabia, otras con desesperación, y algunas con amor temporal. Que es imposible no lograr al leerlas, a veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera recibido esas cartas a tiempo, habría sido diferente, tal vez sí, tal vez no, pero lo que importa no es lo que sino lo que es con lo que tuve. Mi padre escribió durante 15 ecos. Sin recibir una sola respuesta, yo solo tuve que leer una para cambiarlo todo. Eso me enseñó que el amor paciente es el facilitado de hoy en mi oficina. Tengo una caja con las cartas originales de mi padre la caja de madera, esta vieja, gastada, pero sigue intacta. Cada vez que alguien nuevo se une al equipo, les cuento mi historia. Les muestro la les digo. Esto no es solo una historia. Esto fue mi salvación, porque si él no hubiera escrito, yo no estaría aquí, y ahora yo escribo, para mi hijo, para mi esposa, para mí mismo, porque las palabras, cuando nacen del alma, viven para siempre. Hay días en que extrago tanto en mi padre que dul respirar, entonces voy al parque. Me siento en nuestra banca, y hablo con él, en silencio. En pensamientos, a veces, siento el viento acariciar mi cara como si fueran sus manos, otras veces, veo una joya caer frente a mí, y me imagino que él la dejo allí, parece tanto, pero me da paz en su carta final me pidió que no dejara de escribir, y no lo hecho, hoy estoy escribiendo esta carta. No sé si es para él o para mí, solo sé que la necesito, tal vez alguien de mi hijo la lee y entienda que su padre también tuvo un padre uno imperfecto, uno ausente, uno arrepentido, pero también uno valiente, constante, lleno de amor silencioso, y que, gracias a él, aprendí a ser un padre presente,
Aprendi Q no he Q esper a perda para amar dvr dad datsa estas leyendo esto y. And puedes escribir. Haz lo dot no esperes de lo que sientes, pide perdón si es necesario, da gracias si puedes, incluso si no sabes cómo, porque al final lo único que queda son las cartas que damos atrás, y oyala esas cartas pueden sanar otros corazones. Como sanarán el mío asterisk hoy encontré una calle vieja en el altillo de la casa, estaba polvorienta, con una cinta azul casi deshecha dot la abricia como si fuera un tesoro ágil, dentro había cartas, muchas, todas con la misma caligrafía antigua del mi nombre no aparecía en ninguna. Pero reconocía no, a mi abuelo, nunca lo conocí en persona, murió antes de que yo pudiera recordarlo, pero crecí escuchando su nombre en susurros, en las noches. Cuando mi papá pensaba que dormía, a veces lo escuchaba hablar solo, decía cosas como oyala hubieras visto esto o lo lograr. Popa sabía que lo extrañaba, pero nunca entendí por qué hablaba de él con lágrimas y una sonrisa. Al mismo tiempo, hasta hoy, leí la primera carta. Era para mi papá, escrita cuando era niño, yo la hablaba de complejos perdidos, de canciones que solían sienta ardat de abrazos que solo vivían en la memoria, sentí un nudo en el pecho, leí otra. Y otra, cada carta era una promesa, una disculpa, una esperanza dot mi abuelo no era un hombre perfecto, lo supe por como escribía, con culpa, con amor, con miedo, pero también con valor, valor para escribir. Incluso cuando no recibía respuesta, valor para seguir amando desde lejos, siempre pensé que las cartas eran cosa del pasado, hoy entendí que son puentes entre almas, que no saben cómo escribir de mi papá me enseñó a escribir cartas desde pequeño. Cada cumpleaños en cada Navidad, dábamos una carta bajo la almohada del otro, yo pensaba que era solo un juego, ahora sé que era su manera de asegurarse de que nunca sintiera lo que él sintió, soledad, duda, silencio, y esa noche la pregunta. ¿Puedo leerlas todas? Me miró. No respondió de inmediato, luego asintió con los ojos húmedos. Son, tú es ahora. Mi Dio, y esa historia también te pertenece. Pasamos horas juntos, leyendo en voz alta, a veces reímos. A veces lo robamos, mi mamá nos escuchaba desde la cocina. No decía nada, pero sus ojos hablaban. En una de las cartas, mi abuelo escribió, si algún día tengo un nido, espero que sepa cuánto lo quais, incluso sin conocerlo. Y allí rompí en llanto, porque por primera vez, sentí que alguien me amaba desde antes de mí, primer respiro dot no solo por ser su nido, sino porque yo arroba de que su hijo no repitió la esta or de mi papa me en lo presente. Me crió con palabras, abrazos y verdad y todo eso. Comenzo con una carta que si fulida, hoy decidí escribirlo a mi abuelo, mi primera carta para alguien que yo no está, la conté sobre mi vida, sobre mi padre, le dije que su legado no fue el abandono. Fue el bio, la agradecí. Por tener el courage de escribir, porque si él no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí escribiendo de vuelta, quizás nunca la leí, quizás solo la guard en la misma calle. Junto a las sayas, pero en esa carta, pues algo más que palabras, pues perdón, gratitud, y amor heredado, ahora entiendo por que mi papa nunca dejó de escribir dot en los de hablar con quienes. Y no pueden responder, pero en escuchan, gracias, abuelo, por amarme. Sin conocerme, por enseñarme que no hay herencia más grande. Que una historia contada con el corazón asterisk.
Hoy es mi cumpligos mero y también el dia en que decidi cerrar este capítulo. No pork quiero olvidar sino pork. Por fin entende todo. Estoy sentado en la misma banca don todo comenzó. Don mi padre se sentaba a leer cartas. Que alguna vez creo perdidas. Hoy traigo una carta en el bolsillo, una última, pero esta vez. No es para mi abuelo, tampoco para mi padre es para mí, la escribí anoche. Después de ver mi hijo dormir abrazado suyo de la misma que alguna vez fue de mi padre, y antes de él, de su padre Generaciones. Unidas por un hilo invisible, la palabra escrita, abrí la carta con manos firmes. No temblaba, no lloraba. Sonrea, lee en voz baja, corrido yo has legado leos y no por evitar el dolor, sino por enfrentarlo, por entender que amar duo. Pero también sana da por no rendirte cuando eras niño y querías entender un padre. Usiente ta por perdonar un hombre que solo sabía escribir, pero no como cuidarse, por amar a un hijo que te enseñó a ser mejor cada día. Suspire profunda ment mi padre estaría orgulloso. Y mi abuelo también mi imagine a ambos sentados junto a mí en silencio mirando el tard. No hacía falta, a veces la paz no suena. Solo sient mi levante y camin por el parq mi hijo corría entre los árboles. Lavaba una libreta bio el azio se acerco y mi dio. Papá, escribí algo, ¿quieres leerlo? La sonre. Claro, me lo entrego. Era una carta. Decía, gracias por amarme cada día, por contarme historias de tu papá y tu abuelo, por enseñarme que escribir es amar y por ser el mejor papá del mundo. No pude evitarlo. Lori, pero eran lágrimas de las esas que limpian, que cierran heridas antigu, yes la brace verde. Y sup que el ciclo estaba completo, mi padre escribió cartas para sanar su pasado. Yo escribí cartas para entender el presente. Y ahora, mi hijo escribe cartas para construir el futuro, regresa casa con el corazón. LLENO. Tommy acute todas las cartas y las puse en una caja en UVA. No para guardarlas sino para regalarlas. Decidí publicar. Nuestra historia. No por fama. Sino pork. Se que a la afuera. Alguien necesita saber que no está solo, que el perdón existe, que los silencios pueden romperse y que las cartas se ligan. Aunque tardan ecos. Hoy se cierra un ciclo, una historia escrita a mano, contenta y alma. Una historia que empezó con ausencia y termina con presencia, con un nido que abraza, con un padre que escribe, con un abuelo que, desde otro lugar sonríe pork al final, lo que realmente damos otras no son objetos. Son palabras que curan, palabras que permanecen. Palabras que valen más. A la del tiempo, y si alguna vez alguien encuentra esta historia. Quiero que sepa. Una sola cosa, el amor cuando es verdadero siempre encuentra su camino, incluso si comienza con una sola carta olvidada.